To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. I hope you're keeping fine. I have come back once again with my English lesson for you as I have promised. දුවල පුතාලව ආදරෙන් අදත් lesson එකට පිළිගන්නවා. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා සතුටින් සනීපෙන් ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. දුවල පුතාලට පොරොන්දු වෙලා ගිය විදිහටම ඔන්න අද විශේෂ පාඩමක්. වෙන පාඩම් වගේම අදත් විශේෂ පාඩමක් මගේ දුවල පුතාලට අරගෙනයි ටීචර් ආවේ. So, as we have started unit number 9, we have completed the first lesson of unit number 9. අපි දැන් පුතේ 9 වෙනි unit එක පටන් අරගෙන නේද පළවෙනි පාඩමත් අපි ඉවර කෙරුවා. The 9th unit is all about around the world. We are talking about our world. අපි කතා කරන්නේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන නේද පුතේ? So in our very first lesson, I hope you all can remember, we spoke about greetings from around the world. ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල කරන විවිධ greetings ගැන අපි lesson number 1 එකේ කතා කරා. Lesson number 2 is what we are doing now. අපි දැන් මේ කරගෙන යන්නේ පුතේ lesson number 2 එක. There are 5 parts in our lesson number 2. I hope you can remember because by now we have completed 4 parts from our lesson number 2. So let's move on to our next slide and we will see what we have already learned from our lesson number 2. This is my planet. දැන් පුතේ අපි this is my planet තමයි අපේ lesson number 2 එක. ඒකේ අපි කොටස් කීපයකින් කොටස් 5කින් අපේ lesson එක තියෙන නිසා දුවලා පුතාලට දැන් ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට lesson 2 this is my planet කියන lesson එකේ කොටස් 4ක් අපි කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මොනවද අපි ඒ කරලා ඉවර කරපු කොටස් 4 කියලා. Right. Now lesson number 2, as I told you, is all about this is my planet. We are talking about the planet that we live. අපි ජීවත් වෙන්නේ මොන planet එකේද පුතේ? අපි ඉන්නේ planet Earth. පෘථුවිය කියන්නේ Earth කියන එක තමයි. පෘථුවියට අපි English වලින් කියනවා Earth කියලා. This lesson number 2 has 5 parts. අපි කතා කරනවා කොටස් 5කින් මේ දෙවනි පාඩම නේද පුතේ? So in our very first lesson, we spoke about planet Earth. Now lesson number 2 has 5 parts and the first part is all about planet Earth. අපි කතා කරුවේ අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය ගැන. Then part 2 in our lesson number 2 we spoke about the continents. මොනවටද පුතේ අපි continents කියලා කිව්වේ? මහද්වීපවලට. There are 7 continents. I hope you can remember because by now you all have spoken about these many times and now you all know what the 7 continents are. The continents are the first one Asia, Africa, then North America, South America, Australia, Antarctica and Europe. We have 7 continents. නේද පුතේ? ඔන්න 7 continents අපිට තියෙනවා. අපි ඒ ගැන පාඩම් මාලාවල් 4කින් අපි ඉගෙන ගත්තා. Then our part 3, lesson number 2, part 3. Now we have completed part 1 and 2. Then I hope you all can remember in our lesson number 2, part 3, we spoke about oceans in the world. ලෝකයේ තියෙන සාගර ගැන අපි කතා කරා. There are 5 oceans in the world. I hope you can remember. The Arctic, then the Antarctic, the Pacific, the Atlantic and Indian Ocean. So we have spoken about those oceans in our part 3. Then the previous lesson, that is lesson number 2, part 4, we spoke about famous places in the world. අපි ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන
ජනප්‍රිය විශේෂ ස්ථාන 7ක් ගැන අපි කතා කරුවා. I hope you can remember. We spoke about the Eiffel Tower, the Great Wall of China, then the pyramids, and then we spoke about the harbour, then we spoke about the Taj Mahal, and we spoke about the Statue of Liberty. So, and the Leaning Tower as well. තව ඩිංගෙන් ටීචර්ට අමතක වෙනව නේද පුතේ? අපි ඔන්න ලෝකේ විශේෂ ස්ථාන 7ක් ගැන කතා කෙරුවා. So today we have to do the last part that is the 5th part in your lesson number 2. We are going to talk about Sri Lanka in the world. දැන් පුතේ අපි මුළු ලෝකයේ හැම තැනම තියෙන දේවල් ගැන කතා කෙරුවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා. අපේ රට ශ්‍රී ලංකානේ. අපි කොහෙද මේ ලෝක ගෝලයේ ඉන්නේ? Where do we stand in the in the globe? I mean on the planet Earth. අපි කොතනද ඉන්නේ? අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ රට තියෙන්නේ කොහෙද? කොහොමද අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ? We have to learn those things. We need to know the location of our country, where our country is situated, and why our country is important to the world. And the location of the country is very important to all the other countries in the world. And why? Because our country is so special. We are a unique nation. අපි හරි විශේෂයි නේද පුතේ? අපේ ජාතිය ආගම අපි මේ හැම දෙයක්ම ඊටාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් අපි සලකන දේවල්. ඉතින් අපේ රට කොහෙද තියෙන්නේ? ලෝකේ කොතනද අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා මගේ දුවලා පුතාලා දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. So today we are going to talk about Sri Lanka, and part 5 in lesson number 2 we are going to talk about Sri Lanka in the world. ලෝකයේ අපේ රට ගැනයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. So our lesson number 2 is all about this is my planet. We are talking about our planet. And in part 5, the 5th part, the last part of this lesson number 2, we are going to talk about our beautiful country Sri Lanka. Now can you see how beautiful our country is? බලන්න පුතේ අපේ රටේ විවිධ තැන්වල විවිධ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. Our country is a very special country in this world, with tropical fruits and vegetables, with tea, cocoa, with coffee. All these things are in our country. We have precious gems and jewels. There are historical places like the Sigiriya, Dambulla. There are, the temple of the sacred tooth, Dalada Maligawa, which is in Kandy. So many places in our country as well. And we are learning in this lesson the location of our country in the world. අපි මූලික වශයෙන් පුතේ අපේ රටේ අපි ලෝක ගෝලයේ අපේ රට පිහිටි ස්ථානය ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So let's start our lesson. It's lesson number 2. This is my planet. And part 5 of our lesson number 2 is all about Sri Lanka in the world. Come, let's move on to our very first slide. Right. Sri Lanka is an island country in southern Asia. දැන් අපි මොකද්ද පුතේ ලංකාව කියලා කියන්නේ? දූපතක්. It's an island. දූපතකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද කියන්නේ? island එකක් කියලා කියන්නේ. So our country is an island country. What is an island? දූපත. ඒ කියන්නේ මුහුදෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. A piece of land surrounded by water. Island එකක් කියලා කියන්නේ අපි a piece of land which is surrounded by water. Now it is in the southern Asia. ආසියාවේ පුතේ යට කොටසට වෙන්න දකුණට වෙන්න තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. It is in Asia. අපේ රට ආසියාතික රටක් නේද පුතේ? It is in the southern area of in the South Asia. දකුණු ආසියාවේ දකුණට වෙන්න වගේම අපි ඒ කොටසට කියනවා South Asia කියලා. ඒකේ තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. And what is this big piece of land that you see here? That is India.
ඔන්න පුතේ ඉන්දියාවට හරිම ළඟින් තමයි අපි ඉන්නේ. But we are an island. We are not as big as India. We are a very small country which is an island country. අපේ රට දූපතක් විදියට තමයි පුතේ ලෝකයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. So this is Sri Lanka and this is the Indian Ocean. This is India and we are at the southern part of the Asia. Right. It is situated in the northern hemisphere of the earth. ඔන්න පුතේ northern hemisphere. දැන් ටීචර් පුතාලා දුවලට continents ගැන කතා කරද්දී, oceans ගැන කතා කරද්දී කියලා දුන්නා අපේ අපි ජීවත් වෙන planet earth එක ඉහළ කොටස පහළ කොටස කියලා දෙකට බෙදෙනවා නේද පුතේ? Now there is a line in the middle. What do we call that line? We call that line the equator. සමකය කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා equator කියලා. එතකොට පුතේ මේ ලෝක ගෝලය දෙකට බෙදෙනකොට අපි ඉන්නේ ඒකේ උඩ කොටසේ. Now this is where Sri Lanka is. මෙතනයි ලංකාව තියෙන්නේ. This is India. We are in the southern part of Asia but in the northern hemisphere. උතුරු අර්ධගෝලය. This is the northern hemisphere. This is the southern hemisphere. මෙන්න පුතේ මේ දිගට පේලියක් ඇවිල්ලා මේ දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවනේ. පුතාලට පේනවා. අපි ඉන්නේ ඉහළ කොටසේ. ඒකට අපි කියනවා northern hemisphere කියලා. දැන් අපි ලෝකයේ සමස්තයක් විදියට ගත්තාම දෙකට බෙදෙන කොටසෙන් අපි කොහෙද පුතේ ඉන්නේ? We are in the northern hemisphere. උතුරු අර්ධගෝලයේ තමයි අපි ඉන්නේ. Now let's take the globe and see where we are exactly located. දැන් පුතාලට ටීචර් පෙන්නන්නම් ලෝක ගෝලය අරගෙන අපේ පුංචි රට කොතනද තියෙන්නේ කියලා. Come, let's see. Right. Now as usual, I have my globe here. ඔන්න පුතේ ටීචර්ගේ ලෝක ගෝලය මගේ දුවලා පුතාලට ලෝකය ගැන කියලා දෙන එක නේද? ඔන්න. Now where is Sri Lanka? I told you that we have the equator. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා නේද? ඔන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ මේ ලෝක ගෝලය හරියටම දෙකට බෙදෙන තැන. අපි සමකය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනේ මගේ දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවා. අපි කියන්නේ equator කියලා. ඔන්න එතකොට දෙකට බෙදිලා තියෙන්නේ අපේ ලෝකය. Now we are in the northern hemisphere. අපි ඉන්නේ ඉහළ කොටසේ. මේ පුතේ සමකය මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඉන්නේ එකෙන් උඩ කොටසේ. යට කොටසේ නෙමෙයි. This is where Sri Lanka is. Can you see? Now even here you can see the equator and we are very close to the equator. Here, now the equator is here. You can see this is India and our little island country is over here in the globe. අපි ඉන්නේ පුතේ ලෝක ගෝලයේ. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැක්කා අපි ඉන්නේ මේ උතුරු අර්ධ ගෝලයට අයිති වෙලා. So now we know where we are in the planet Earth and we belong to the northern hemisphere. ඉහළ උතුරු අර්ධ ගෝලයට තමයි පුතේ අපි අයිති වෙන්නේ. Sri Lanka is located in the Indian Ocean to the southwest of Bay of Bengal and to the southeast of the Arabian Sea. ඔන්න පුතේ හරියටම අපි ඉන්න තැන කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Sri Lanka is located in the Indian Ocean. අපි මොන සාගරයටද පුතේ අයිති වෙන්නේ? අපි අයිති වෙන්නේ Indian Ocean එකට. මෙන්න තියෙනවා Indian Ocean. මේ තියෙන්නේ පුතේ equator එක. ඔන්න ලෝක ගෝලය දෙකට බෙදෙන සමකය මෙතන තියෙන. I told you our country is right very close to the equator. Now this is the Indian Ocean. මෙන්න පුතේ ඉන්දියානු සාගරය. මේ තියෙන්නේ ලොකු මුහුද අපේ රට වටේට නේද? Indian Ocean. So we are in the Indian Ocean. We are in the Indian Ocean. ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලා දැක්ක මෙන්න තියෙනවා Indian Ocean එක. Then the equator and then our country is over here. To the southwest. ඒ කියන්නේ පුතේ ටිකක් අපි නිරිත දිගට වෙන්න තමයි ලෝක ගෝලයේ ඉන්නේ. Now you will see this like as if Sri Lanka is in the middle of the globe, but we are actually into the southwest of Bay of Bengal. මෙන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ Bay of Bengal.
බෙන්ගාල බොක්ක කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ අපි ඒකට. Bay of Bengal ඔන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න පුතේ අපි නිරිත දිගට වෙන්න තමයි බෙන්ගාල බොක්කේ සිට නිරිත දිග පැත්තට වෙන්න තමයි අපි අපේ රට තියෙන්නේ. And to the southeast of the Arabian Sea. Right. So from the Bay of Bengal, we are into the southwest, but then to the Arabian Sea, which is over here, we are to the southeast. We are into the southeast. මෙන්න මෙතනයි අපි තියෙන්නේ අපේ රට තියෙන්නේ පුතේ. පුතාලට පේනවද? හොඳින් බලන්න මෙන්න මේ හරිය. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි අරාබියානු මුහුදේ ඉඳලා ගිනිකොන පැත්තට තමයි අපි ඉන්නේ ටිකක් ගිනිකොන පැත්තට වෙන්න නේද? Right. So now you know exactly where we are. We are surrounded by the Indian Ocean as well as Bay of Bengal and the Arabian Sea. අපි පුතේ අරාබි මුහුද මේ පැත්තෙන් එතකොට බෙන්ගාල බොක්ක අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා. ඔන්න අපි මෙන්න මෙතන තමයි හරියටම අපේ රට තියෙන්නේ. It is separated from the peninsular Indian subcontinent by the Gulf of Mannar and the Pork Strait. දැන් පුතේ මේ ලොකු වචන ටිකක් මගේ පුතාලට තියෙනවා. ඔන්න පුතාලා හිතයි මොනවද මේ ටීචර් කියන්නේ කියලා. It is separated. It is separated from the peninsula. මොකද්ද පුතේ මේ peninsula කියලා කියන්නේ? අපි දැන් ඉගෙන ගත්තානේ මහද්වීප කියලා ලොකු මුහුදු කොටස් තියෙන පොළව කොටස් තියෙන මුහුදෙන් වටවිච්ච ප්‍රදේශ ගැන. පෙනින්සුලා කියලා කියන්නේ පුතේ අර්ධද්වීපයක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අර ඉන්දියාව තිබුණේ. ඉන්දියාවට අපි කියන්නේ ඉන්දියානු අර්ධද්වීපය. අර ලොකු කොන්ටිනන්ට් එකේ තියෙන පොඩි උලට හැදිච්ච කොටසට අපි කියනවා අර්ධද්වීපය කියලා. Now this is actually India. Okay, it is separated from the peninsula Indian subcontinent. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු ලොකු රටක්නේ ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ. අපි ඒ කොන්ටිනන්ට් එකේ ඔන්න මේ ඉන්දියාව කියන කොටසෙන් වෙන් වෙන්නේ මොකෙන්ද පුතේ? මේ තියන්නේ අපේ රට වෙනම තියන්නේ. අපි ඉන්දියාවේ කොටසක්ද? No, we don't belong to India. Our country is a separate country. We are a separate nation. අපි වෙනම රටක්. හැබැයි අපි ඉන්දියාව මෙන්න තියෙනවා පුතේ ඉන්දියාව. එයා ඉන්නේ මෙතන. So how are we separated? අපි යාගෙන් වෙන් වෙන්නේ කොහොමද පුතේ? From the Gulf of Mannar. මෙන්න තියෙනවා මන්නාරම මුහුදු තීරය. මෙතනින් තියෙන්නේ මන්නාරම මුහුදු තීරය. එතකොට අපිට තියෙනවා පුතේ Pork Strait කියලා. ඒ කියන්නේ පෝක් සමුද්‍ර සංදිය. මෙන්න මේ ඉන්දියාවයි ලංකාවයි බෙදෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මුහුදු කොටසට කියනවා අපි Pork Strait කියලා. පෝක් සමුද්‍ර සංදිය කියලා තමයි අපි කියන්නේ සිංහලෙන්. ඒ කොටසෙන් තමයි අපි ඉන්දියාවෙන් වෙන් වෙන්නේ. අපි ගිහිලා යාගේ ඇලවිලා නැහනේ. We have not gone and sticked into the Indian peninsula. We are a separate country and it is separated by the Gulf of Mannar and Pork Strait. මෙන්න මේ මුහුදු තීරයෙන් අපි ඉන්දියාවෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. Off the northwestern coast of Sri Lanka, a chain of limestone shoals known as Adams Bridge separates the Gulf of Mannar from the Pork Strait and runs along the water to the southeastern coast of India. ඔන්න පුතේ අපේ රටයි ඉන්දියාවයි අතර තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම පුංචි කොටසක්. ඉස්සර නම් ඒක දිගේ ඇවිදගෙන එහෙම යන්න පුළුවන්ලු. There is a small we call this place the Adams Bridge. ආදම්ගේ පාලම කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. දැන් මේ තියෙන ඉන්දියාවලින් එන කොටස මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ මේ කොටසේ
තියෙනවා ඉන්දියාවයි ලංකාවයි අතර පුංචි මුහුදු තීරයක්. ඒකෙන් එහා මෙහා ඉස්සර ගියාලු මිනිස්සු. හැබැයි දැන් ඒක චුට්ටක් ඒ විවිධ පරිසර පද්ධතීන් වල වෙනස් වීම, සාගරයේ වෙනස් වීම, to different climate changes, the change of the waters and different there are different conditions in the sea. This path has been now it is like destroyed. දැන් ටික ටික ඒක විනාශ වෙලා ඒක එහා මෙහා ගමන් කරන විදියට දැන් නෑ පුතේ. So the Adams Bridge is the place which India and Sri Lanka gets connected. It was connected long time ago with this Adams Bridge. At one point it was completely passable. එක කාලයක් තිබුණා පුතේ. මේ තියෙන පුතේ ඉන්නේ කොටස් දෙක. මේ ඉන්දියාව මේ ලංකාවේ මගේ පුතාලා දැකපු මේ කොටස. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොටස තමයි මේ ලං කරලා අරගෙන තියන්නේ. This is a satellite picture and this is what we call the Adams Bridge. At one point it was completely passable. ඉස්සර මෙතන ඉඳලා ලංකාවේ ඉඳලා පුතේ මෙහෙම ඉන්දියාවට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණලු. But Adams Bridge broke apart in the late 15th century. 15 වෙනි සියවසේ වගේ මේ Adams Bridge කියන කොටස නැති වුණා when a cyclone hit the region. ඒ කියන්නේ විශාල කුණාටුවක් ඇවිල්ලා අර අපි සුනාමි තත්ත්වයක් අපේ ලංකාවේ තිබ්බේ. ඒ වගේ කාලෙකදී ඇවිල්ලා පුතේ ලොකු කුණාටුවක් නිසා මේ තිබුණ මේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්කම තිබුණ මෙතන තිබුණා ගල් පර ඒකේ අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච එක විනාශ වෙලා ගියාලු. Today the bridge is 30 kilometers long and ranges from 1 to 10 meters deep in some areas. එතකොට දැන් පුතේ මේක තන කිලෝමීටර් 30යි තියන්නේ අපිට ඉන්දියාවට මේ යන්න. හැබැයි ඒක දැන් විනාශ වෙලානේ තියන්නේ. එතන සමහර තැන් පුතේ මීටරයක් මීටර් 10ක් වගේ විශාල ගැඹුරු ප්‍රදේශ තියෙන නිසා දැන් අපිට ඒ විදියට පාස් කරගෙන යන්න බෑ. බෝට් එකකින්ම තමයි අපිට ඉන්දියාවට යන්න පුළුවන්. So if you travel somewhere near Mannar, when you go to Jaffna, maybe when you want to learn about these things, you can see the differences in the sea area, the ocean, and you can learn about these places. Sri Lanka's location is very important in the Indian Ocean. Then pute Lankave pihitima. The location where Sri Lanka is very important in the world map. අපේ ලංකාව පිහිටලා තියෙන තැන පුතේ ඉතාම වැදගත් තැනක තමයි ලංකාව ලෝකේ පිහිටලා තියෙන්නේ. Now this is where Sri Lanka is. Can you see? ඔන්න ලොකු කරලා ගත්තාම අපි පේන්නේ අපිව මෙන්න මේ විදියට. Numerous trade sea routes pass around Sri Lanka. අපේ රට ළඟින් පුතේ මේ හුඟක් නැව් ලෝකයේ වෙළඳ නැව් ගමන් කරන හොඳම හොඳ සන්ධිස්ථානයක තමයි අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා හුඟක් වැදගත්. Now because our country is here, then below our country there is nothing but the big ocean. The Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, all the main, it is basically covered in water. So there is no land. From this side there is Australia far away, then Africa, and we have a big space of covered in water where most of the trade ships pass by from Sri Lanka. So it is a very important location. In terms of shipping, around 2/3 of world's oil and half of the world's container shipment passes from the south of Sri Lanka. දැන් පුතේ ඇයි මේ අපේ රට මේ විදියට තියෙන එකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ? As I told you, we are surrounded by the Indian Ocean and 2/3 of world's oil. ලෝකේ පුතේ 100ට කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් තුනෙන් දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් ලෝකේ තියෙන තෙල් අරගෙන යන්නේ මේ අපේ රට පහු කරගෙන. Now can you see main shipping lanes are in this orange color, then other shipping lanes are from this yellow color. So the main shipping lanes are passing our country.
අපේ රට ළඟින්ම තමයි පුතේ මේ වෙළඳ නැව් යන ප්‍රධාන වෙළඳ නැව් අපේ රට ළඟින්ම තමයි ලෝකේ එහා මෙහා යන්නේ. So our country is an important place for them. ඇයි ඒ පුතේ? From the south of Asia, all these main ship lines, the shipping lines, the containers, the trade ships travel. දැන් අපේ රට තියෙන තැන අනුව පුතේ ඒගොල්ලෝ මෙහෙම යනකොට ඒගොල්ලන්ට අපේ රටෙන් දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට oil ships වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න අපේ රටට එනවා නේද? අපේ රටේ තියෙන අපිට ලේසි එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් ගන්නකොට අපිට ඒ වයින් සල්ලි හම්බ වෙනවා. So it is in a very major important location where Sri Lanka is. Sri Lanka becomes important for the security of sea lines of communications in the Indian Ocean. අපේ රට හරහා ඒගොල්ලොන් පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ communications ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට අපේ රටේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ security ඒගොල්ලෝ යන තැන්වලට ඒ අවශ්‍ය කරන උදව් උපකාර අපේ රටින් ලබා ගන්න පුළුවන්. And our coast line is always protected. Our triforces, the basically the navy, and they are all in the Indian Ocean covering our country, and they also can help the trade ships which travel in the Indian Ocean, that is passing the southern part of our country, mostly the container ships. Pearl of the Indian Ocean is given to the small island nation, probably due to its incredible natural beauty, extraordinary biodiversity, as well as its precious gemstone. දැන් පුතේ අපේ ජෛව විවිධත්වය, අපේ රටේ තියෙන ලස්සන මුහුදු තීරය, ජෛව විවිධත්වය, අපේ රටේ තියෙන තේ, පොල්, රබර් වගේ වැවිලි බෝග, ඒ දේවල් ලෝකයට ගෙනියන්න හුඟක් උදව් වෙනවා මේ අපේ රටේ පිහිටීම. Then our country is known as the Pearl of the Indian Ocean. මොකද පුතේ Pearl of the Indian Ocean කියන්නේ? ආසියාවේ ඉන්දියානු සාගරයේ මුතු ඇටය කියලා අපේ රටට කියන්නේ. Pearl කියන්නේ මුතු ඇටයටනේ. Pearl of the Indian Ocean. ආසියාවේ ඉන්දියානු සාගරයේ, Indian Ocean කියන්නේ ඉන්දියානු සාගරයේ මුතු ඇටය. අපේ රට මුතු ඇටයක shape එකටනේ තියෙන්නේ නේද පුතේ? ඉතාම වටින රටක්. Because it has a lot of natural sources like gems, jewels, then tea, rubber, coconut, those main imports in our country. Then the spices. අපේ රටේ තියෙනවා හොඳ කුළු බඩු නේද පුතේ? ලෝකය පුරාම අපේ රට හරි ජනප්‍රියයි. For tea, coconut and rubber. තේ, පොල්, රබර් කියන ප්‍රධාන වැවිලි භෝග අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ දේවල් නිසා අපේ රට ඉතාම ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච ඉතාම වටින රටක් විදියට තමයි පුතේ අපි සලකන්නේ. So we are very fortunate to be born to this country. අපි මේ රටේ ඉපදිලා තියෙන එක හරි අපේ වාසනාවක් නේද පුතේ? Because we are in the pearl of the Indian Ocean, which is a very beautiful country. A satellite image of planet Earth, and this is how Sri Lanka looks like. මෙන්න පුතේ අපේ රට අභ්‍යවකාශයට ගියාම when we go to the space, right, this is how actually our country looks like. මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි it looks like a pearl. Our country looks like this when we go to the space. Our country looks like this. Can you see the Indian Ocean in blue water, and here we have the the country India, the Indian peninsula, and Sri Lanka is over here. So how beautiful is that, right? This is where Sri Lanka is in the world map. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ලෝක සිතියමට ගත්තොත් අපි කොයි විදියද ඉන්නේ ලෝක සිතියමේ? We are right here. Sri Lanka is over here. India is over here. Then the Russia, Italy, Australia. Then we have Africa, Brazil, China, all these countries are here, while Sri Lanka is over here in the Indian Ocean. And that is where our country is located. This is the map of Sri Lanka. Lankawe sitiyama koi wageda pute? This is how our country looks like. It is a beautiful country with a beautiful shape. Our country looks exactly like this. And this is our national flag.
over here. And this is our country, how it looks like, the map of Sri Lanka. Right. Then I live in this beautiful country. Where do we live? We live in this beautiful country. Can you see the ancient places like Anuradhapura, then Adams Peak, then we have Kandy, the sacred tooth relic, then Polonnaruwa, Trincomalee, Vilpattu, national parks like Vilpattu, then, Ella, then Yala National Park, the beautiful beaches like Nilavali, then Jaffna, Negombo, Hikkaduwa, Galle, Unawatuna, Tangol, just mind-blowing. This is our country is a place which is amazing. There are so many things in our country, valuable places, then natural resources like, things, a lot of things that we can treasure. And we live in this beautiful country, Sri Lanka, which is the pearl of the Indian Ocean. So now it's time for us to go back to our pupils book from where we started our lesson number 2. Then පුතේ අපි workbook activities උත් අපිට කරන්න තියෙනවා. We have to do our workbook activities. Before that, we will just get back to our pupils book and we'll see the things that we have already learned, because our workbook activities depend on the things that we have learned. Then පුතේ අපි අපේ lesson number 2 එකෙන් අපි මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කෙරුවා. මේවා හා සම්බන්ධව තමයි අපිට workbook activities කරන්න තියෙන්නේ. Right? Read and find. The name of our planet. Now what is the name of our planet, children? What is the name of our planet? Our planet is Earth. Earth is our planet. පෘථිවිය තමයි අපි ජීවත් වෙන planet එක. The number of countries in the world. කීයක් රටවල් තිබුණාද මගේ දුවලා පුතාලට මතකයිනේ? 195. 195ක් අපේ රටවල් තියෙනවා. A famous place in the world. We spoke about 7 famous places in the world. So now after we read this, we learned all these things and now we have a lot of knowledge about our planet. This is the planet Earth. There are oceans on Earth. There are many people in the world. They are different. මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු විවිධයි නේද පුතේ? විවිධ වර්ග වලින් විවිධ පාට නේද? අපේ හැමේ පාට වෙනස්, අපේ කොණ්ඩවල් වෙනස්. අපි එක එක විදියයි. We are different to each other. Different countries, different nationalities. This is the map of the world. Where is the world map? It's over here. There are 195 countries in the world. There are famous places in the world. Taj Mahal is a famous place in India. Taj Mahal, you saw where Taj Mahal is. We spoke about it. These are the flags of different countries. Here, these are the flags of different countries. There are 195 countries. So all the flags are here. So now we are after learning all these things in detail, now we will go to our workbook. දැන් අපි බලමු අපේ workbook activities ටික. මගේ දුවලා පුතාලට lesson number 2 එකට අදාළ workbook activities ටික අපි කරමු. Match the words with the correct picture. Match the words with the correct picture. Now there are 5 pictures over here. There are 5 words here and each of these pictures have numbers. So we have to read the word, find the number and we have to write it in the square given in front of the word. So now the first word is Earth. Second one, flags. Third one, world map. Famous places, people. Okay, right. So now there are 5 pictures over here. Let's find the Earth. පෘථුවිය කීවෙනි picture එකෙන්ද පුතේ අපිට පෙන්නන්නේ? The Earth is in picture number 2. Right. Then we have the flags. The flags of the 195 countries. Oh, that is over here. That is the first picture. The world map. World map. ලෝකසිතියම කීවෙනි පින්තූරේද පුතේ? It's number 4.
Then famous places in the world. Oh, can you see the famous places, the Taj Mahal? Then we can see all the beautiful other famous places like the pyramids. And then we can see beautiful oceans, the mountains, everything that we spoke about. That is in picture number 5, the famous places. People. Oh, different people from all over the world. It's number 3. Now, actually, if you can learn at least these 5 words, earth, flags, world map, famous people, famous places, people, these are words that you will always be using in your workbook activities. Right. Now, the next one. Write about our world. දැන් මගේ පුතාලට ඔන්න පුංචි කොටු කීපයක් දීලා තියෙනවා. පුතාලා දුවලාගේ planet එක ගැන. Write about our world. So first one. Now firstly, what can we say about our world? What is the planet that we live in? We can write the name of our planet. මොකද්ද පුතේ දැන් අපි ජීවත් වෙන planet එකට අපි කියන්නේ? We live in planet Earth. අපිට ලියන්න පුළුවන්. We live in planet Earth. We live in planet Earth. ඔන්න එකකට අපි ලිව්වා we live in planet Earth. Then what else can you remember? I hope you can remember what we have already learnt. අපි කතා කරුවානේ අපේ lesson එකේදී ගොඩක් දේවල් ගැන. We live in planet Earth. There are oceans on Earth. There are many people in the world. They are different. And we learnt about the countries. How many countries are there? The famous places. There are different flags. So let's get back to our now here we said we live in planet Earth. Then how many countries do we have in our world? There are 195 countries. There are 195 countries. There are 195 countries. Right. So as the second one, you can say there are 195 countries in the world. Each of these countries have their flags. They have, අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් පුතේ. They have their national flags. හැම රටකටම ජාතික කොඩියක් අපිට තියෙනවා. Right. Then we have some more things to write. Then how many continents do we have? We have spoken about those things as well. There are 7 continents. In the world. Then how many oceans do we have? We can say there are 5 oceans in the world. Then we spoke about different famous places in the world. දැන් දුවලා පුතාලගේ pupils book එකෙත් ඒ ගැන තිබුණානේ නේද පුතේ? There are famous places around the world. Then we said this is the map of the world. අපි map එක ගැන කතා කරුවා නේද? There are 7 continents. There are 5 oceans in the world. There are famous places around the world. There are, we can say, there are famous
places around the world. There are famous places around the world, right? So, other than that, you can write some more things you can write. So, you can maybe name those famous places, what you have learned. The Great Wall of China, then the Eiffel Tower, then the Taj Mahal, as you can see in the picture. Then people speak different languages. Now, that also we can say. Now, if there are famous places around the world, we said 9 continents. Now, here we live in planet Earth. There are 195 countries. They have their national flags. They speak different languages. They speak different languages. They have different types of greetings. අපිට ඕනනම් එහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. People around the world have different ways of greeting. Right, then you can also say, now there are spaces here. Now there are 7 continents in the world, we said. Then we said there are 5 oceans in the world. There are beautiful beaches and sea around the world. Beautiful beaches and seas around the world. මුහුදු තියෙනවා, ලස්සන වෙරළ තීරයන් තියෙනවා. Then there are 7 continents in the world and we can say there are mountains. There are mountains in the world. And the highest is Mount Everest. The highest is Mount Everest. ඉතින් පුතාලට ගොඩක් දේවල් මේ වගේ ලෝකය ගැන ලියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? The world is divided into 2 parts, the northern hemisphere, the southern hemisphere. There are 195 countries as we spoke about them. They all have different cultures. They belong to different religions. ගොඩක් දේවල් පුතේ අපේ ලෝකය ගැන අපිට ලියන්න පුළුවන්. And we need to protect our planet. As we all know that we have to protect all the famous places and the whole world. ඉතින් පුතේ දැන් අපි lesson number 2 එකේ අන්තිම කොටස, the 5th part of lesson number 2, Sri Lanka in the world. අපි කතා කරුවා ලංකාව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ පුතාලා continents, then the oceans, then different famous places in the world, planet Earth, all these things we have spoken about. So you have a lot of knowledge about the world around us, which is our 9th lesson, 9th unit. So I hope you have learned so many things by doing lesson number 2, because we went right around the world and we learnt about so many interesting things. So I have come to the end of my lesson number 2 and I will go and come back very soon with our lesson number 3. So until then, keep revising.
share your knowledge with your friends and family. දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්ත මේ අලුත් දේවල් හැම දෙයක්ම අනිත් අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න පුතේ. දන්නේ නැති අයට කියලා දෙන්න. You can teach the little brothers and sisters who don't know. Share your knowledge. Give them the information that you have learned. Because sharing is always caring. So until I see you again, take care and stay safe. Bye. Okay? To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.